Ya, Putra Rasen Lovers, selamat pagi Rasen Lovers. Today I'm going to make cookies for Lebaran Day. It's called bowl cookies. It's this recipe from my mom. Before in my YouTube playlist, I share you how to make that. But that time I just use full of butter. So this time I will use like my mom use with margarine. So in margarine there are different. So this one margarin Delia VPHQ. This is for margarine for baking. Nih ya, jadi cari yang margarin untuk baking. If you are in Russia, if you are in Indonesia, just use any kind of margarine. Nah, jadi pagi ini saya akan membuat kue bola resep mama saya. Sebelumnya pernah saya share juga cara buat kue bola resep mama saya, tapi waktu itu saya menggunakan full butter, jadi kurang kerasa. Nah, biasanya mama saya pakai margarin ya. Nah, sekarang saya akan campur antara margarin sama butternya. Okay, now using bowl measurement, jadi menggunakan takaran mangkok. So you can use any kind of bowl that you want. So like this, I use this bowl since I only have one, another one already broken. Nah, punya satu mangkoknya ini diisi penuh dengan gula halus. So this one sugar powder, you make full of this sugar powder. Put into this bowl. For this, I already prepare 4 eggs. You are going to use only yellow one, zolty eggs, zolty or egg yolk. Jadi cuma butuh 4 kuning telur. So this is not so big, medium one. Jadi gunakan yang 4. Jadi supaya banyak dan renyah. Nah, perbandingan antara butter sama margarin. So comparisonnya half butter, half margarin. Jadi dia lebih enak. Oke. Nah, jadi separuh-separuh. Jadi di mangkok ini separuh butter, separuh mentega, separuh margarin gitu ya. Also we need this one corn flour and cocoa powder. Corn flournya kita butuh, tepung maizena kita butuh 1 sendok makan to make it crunchy. So corn flour we need 1 tablespoon. What else? And chocolate to bubuk coklat kita juga butuh. Nah, ini gunakan gula halus ya. Gula halus yang bukan untuk not icing sugar, but it is totally sugar powder. Or you can, if you have only sugar, then you can blend. Since I only have this one, so no problem. Jadi punya seperti ini. Kalau di Rusia itu ada 2 jenis. Ada yang tanpa campuran, ada tanpa campuran dengan kerahmal, itu biasanya untuk gula topping ya. Nah, ada yang gula halus. Kalau yang seperti ini, like this one, this for sugar. But I think when I use that, no, there is no difference. Saya menggunakan nggak ada bedanya. Okay, so I will let it cool first. I mean, still cool, is from freezer. So it needs to be room temperature first. Ini harus jadi suhu ruang ya. Oh, remember, just my mom gave tips to me. If it is cookies that using sugar, don't put a white egg there, even though a bit. Only cookies like castengel or cheese cookies and snow white cookies, then it is use white egg white. Jadi untuk yang kue berbahan yang ada campuran gula halusnya, jangan pakai putih telur, meskipun sedikit, yang untuk memperkokoh ya. So the use of egg white, it is to make your cookies become, what to say, stable, not easy to get fragile. But in these cookies, no need of egg white, since I use sugar powder ya. Jadi kalau misalnya kue kayak kue sele sama kue bola ini, kue nastar atau kue bola atau juga kue bola ini tidak perlu putih telur. Nah, tapi kalau misalnya kue keju sama kue putri salju itu butuh
butuh putih telur sedikit supaya dia stabil ya, supaya dia kokoh dan nggak mudah hancur. Karena putri salju saya, resep mama saya itu tidak menggunakan gula halus dalamnya. Nanti manis tambah manis, kelebihan manis ya. Because my Snow White cookies recipe from my mom didn't use sugar powder inside the dough, but only for topping. Okay, so let it for a while. Jadi biarkan dulu. Sekarang kita akan masukkan butter first here, and then this one half butter, half margarine kita masukkan ke sini. Okay, so like that, full butter and margarine there. We are going to mix between butter and margarine, but not too long, until your sugar powder become totally, how to say, united and melt it all together. Jadi kita kocoknya ini jangan sampai ngembang, cuma sampai dia tercampur rata aja dan gulanya benar-benar terlarut. Okay? Now I'm going to mix this using mixer, butter and sugar. I already put, since this is unsalted butter, you have to put a bit of salt even though that you mix with margarine. Karena ini butter tawar, meskipun dicampur dengan margarin kan ada butter tawarnya, jadi kasih sedikit aja garam, just a pinch of salt, sejumput aja garamnya. Kita kocok sampai rata aja until becomes dissolved. Then after already what to say, all mixed together, sugar already soft, then put one by one this egg yolk. Baru kalau sudah tercampur rata semua, udah halus, gulanya udah rata ya, baru dimasukin telurnya satu persatu. Jadi like that, kita sampai rata. Ada satu kuning telur udah masuk, masukkan lagi satu lagi ya. Okay, done already. Now we are going to put 1 tablespoon of corn flour. Masukkan tepung maizena 1 sendok makan. Kalau di Rusia namanya kukuruz nayamuka. Then 1 spoon of ladle of all-purpose flour. Tepung terigu satu aja ya, satu cantong aja. Nah, kemudian diaduk. Just use this spatula. Okay, from this bowl I put cocoa powder. After already mixed, then we put a bit, then I put flour. Ini dicampur rata. Nah, well, the white from bowl, this one I put flour. So we are going to unite this. Jadi kita akan satukan. Ini kalau sudah rata baru dicampur gandum. Nah, baru dicampur tepung terigu. Yang ini tadi campur gandum aja. Just until you can shape them. Jadi sampai dia bisa terbentuk aja ya. So here, just a touch, is not sticky to your hand, and you can fold it like this one. It means it's already enough for flour. Lihat ya, kalau sudah bisa dipulung aja udah, jadi jangan terlalu keras. Nah, ini di sini sudah saya tambahkan tepung terigu. Nah, sama. So here I already add flour too. So the same like white dough, you have to add this flour until you can shape them. Sampai dia bisa dipulung aja ya. Baru nanti kita akan satukan. We will unite after that, and then you can use, how to say, scissor. You can use knife, or you can use, if you want to have texture, you can use what do you call it, thread. Bisa pakai benang ya. Tapi itu kalau ada tabung yang kayak di Indonesia tuh, apa namanya, untuk untuk bikin kue itu ada. Saya nggak punya, saya nggak bawa. Ini belum, still sticky, so you need more flour. So be careful when you add the flour. Make sure you don't add more, don't add lots, otherwise
your dough will become hard. Okay, if somehow your dough is a bit hard, put again this dough. Jadi taruh lagi yang adonan yang putih yang tadi ya, sama kayak itu. Jadi jangan sampai terlalu keras. Nah, disatukannya seperti ini. So don't make it too small or don't make it too big, because if too big it can be flat like that, become bigger when you bake. Nah, ini sudah saya panaskan ovennya. Ini saya gunakan yang khusus untuk baking ya, for special baking. You can wash this one. Nah, ini ya. Jadi seperti itu nampakannya, oke. Nah, jadi jangan terlalu besar, terlalu kecil ya. Jadi pas sedang-sedang aja. Beginning of this one, I'm going to make another cookies, chocolate cookies, choco chips cookies, oke. Nah, yang sisanya ini kan saya akan kasih coklat bubuk sama gandum. Nanti saya bikin lebar-lebar jadi kayak choco chips itu ya. Jadi ya udah oke, udah keras. Nah, kita dinginkan dulu. Ini udah agak lumayan brown ya. Nah, jadi pokoknya udah oke. Nah, pokoknya yang atasnya udah oke. Nah, sekarang saya akan bikin brownies, choco chips cookies. Nah, the remaining I'm going to make choco chips. Nah, ini kita dinginkan dulu, oke. Choco chips, the same dough. I put cocoa powder after already cocoa powder. Then I put what do you call that one? I forgot. I put flour. That's all. And then we shape. On top of that we put a sprinkle of choco chips. Jadi ini yang adonan tadi dikasih coklat bubuk, kemudian dikasih gandum, ratakan, baru di atasnya nanti dikasih choco chips, oke? Put choco chips, put chocolate there and then press with fork like that. Okay, now we are going to bake. Sekarang kita akan panggang. Done for my cookies, chocolate cookies. Nih ya, udah oke. Sekarang kita dinginkan, oke? Ini sudah saya anginkan ya. So we put itu cooling rack part. Another cookies, there is no place, so it's okay. Meanwhile, I already make my own brownies. See, this is pictures between milk and dark chocolate. Ini brownies campur ya. Ini untuk kita ngeteh for tea later after buka puasa. Ini untuk lebaran. See that? Okay. Okay, now I'm going to put my cookies into cookies jar. Mau saya masukkan ke toples ya. Remember, put these cookies when it is already totally cold, otherwise it will be appear fungus or mushroom. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our updated video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's Stretchy Rationovers. Sampai jumpa lagi Rationovers. Paka-paka. So this is the task for my cookies because the remaining I put into Lebaran Day. Jadi untuk yang 2 toples itu saya untuk Lebaran ya. Ini untuk icip-icip. Mari kita icip. Crunchy. Awesome. That's good. This one too is awesome. See, look, I really love this. See. So it is good to combine between margarine and butter because it makes your cookies become crunchy. But if you really want to make it softer, then use butter or butter. Jadi kalau mau dia benar-benar lumer dan gak crunchy, pakai butter semua. Tapi kalau mau ada sedikit crunchy-nya itu dicampur dengan margarin. Okay? Meanwhile, I've already made also this one
brownies. It is good too. This is plum. Yeah, this one I already share. I already made a video. This is the recipe from Yashki Kuka. Fun cooking with Yashki Kuka is the best one. I like the texture. Teksturnya mantap. The peanutnya. But I don't want to be dark taste. Dark. I mean, I don't want to be bitter taste. So I combine between milk chocolate and dark chocolate. Karena saya nggak mau pahit ya. Browniesnya kalau pakai dark cooking coklat semua. Jadi saya combine, saya gabungkan dengan coklat susu. Jadi enak. Okay? I think that's all for my review of my cookies and cake. Okay? Today I'm going to continue my cookies. It's castangle cookies or cheese cookies and snow white cookies, snow white cheese cookies. Jadi it's my plan, but I don't know if I don't have more, then I will skip for cooking cake cookies. Jadi pagi ini mungkin hari ini saya akan lanjutkan dengan kue castangle atau kue keju dan kue putri salju keju. All recipe from my mom. Semua resepnya dari mama saya. Okay. See you. Don't forget to subscribe ya. Jangan lupa untuk berlangganan ya. Paka-paka.